Oh, FBV, sorry. How to create the resource, how to update and retrieve, delete operations with the help of FBV, function based views. Project created, models ready. Make migrations, admin populate.py, views.py, base.html, index. So we have to display the details already. LAT. Hmm. Okay, up to here we completed in the last class. So now I want to in the back end 100 employees are there. I want to insert one record, but not from this button, from the front end. Once I click on this, I want to insert one record. So if you want to insert record, form is required. So go to the first, take one file, Python file, forms.py file. Go to the test app, right click, new Python file, forms from DJANGO, import module name. Next, from test app dot models, import మన model name employee. Take a class, form class, employee form. Forms dot, I have to take model form because I want to store the data. Internal one more class is there, meta. Inside I have to give the model name. Next I have to give the fields, all. That is a forms class. Now I have to display from the views.py.
So view is the responsible to display the form. Go to the views.py, def, insert underscore view. First argument is request. How to read the data? కాదు ఇన్సెట్ కదా. From testApp dot import employee form. Create object to that class. Give the reference variable form. Send this. Return is the keyword. Render is the function. Request testApp slash insert.html context parameter form and form. Slash. గట్టిగా. Take one HTML file, insert. Right click, new HTML file. Insert.html. Remove all these. Just I have to extended our into the base page. Extends testApp slash slash patatla testApp slash base.html. Okay. Next to block. What is the block? Idi mana block. Copy, paste. Internal ga I have to display h1 tag employee insert form. Okay, దీనికి ఒక URL పెడదాం. urls.py.
insert, insert. Copy this, go to the index. Wherever insert link is there, ikkada give that. Come to the page, refresh, scroll down. అదిగోండి ఫామ్ కావాలి. ఆల్రెడీ ఫామ్ క్లాస్ ఉంది కదా. సో గో టు ద ఇన్సర్ట్, టేక్ ద ఫామ్ ట్యాగ్, మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. ఈ కేసులో యాక్షన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వచ్చింది. బటన్ కావాలి. ఐ విల్ ప్లేస్ ద బటన్. CSRF_token. Input type, submit, insert record. బాగుంది. Now take a class. బేస్ పేజ్లో ఉన్నాయా లేవు, ఇండెక్స్లో ఉన్నాయా ఉంది. ఒక బటన్ పెడదాం, సక్సెస్ బటన్. డన్. నౌ ఎంప్లాయీ నెంబర్ 101, ఎంప్లాయీ నేమ్ సన్నీ, ఎంప్లాయీ శాలరీ 15,000, ఎంప్లాయీ అడ్రస్ Mumbai. Once you click on insert, the record is inserted. అవుదా 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 లేగు, నిద్రలే ఫస్ట్. అవుదా, సరే, వెరీ గుడ్. రిఫ్రెష్. హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్? మరేది? అందుకే లేకమంది నిద్ర. ఎలా అవుద్ది? ఆమె ఇన్సర్టెడ్ రికార్డ్ ఇన్ ద వ్యూస్, జస్ట్ ఏ క్రియేటెడ్ ఎంటీ ఫామ్, ఐ ఫార్వర్డెడ్. మరి అవదు కదా. ఇదేం మండే పొద్దున్నే క్లాస్ అంటే ఇలాగ ఉంటుంది. ఉమ్, అంతేగాని వచ్చి ఇందామని అయితే ఉండదు. ఏది మీ గ్యాంగ్ లీడర్ రాలే? ఉహుం.
So view is the responsible to insert the record. So go to the views.py. Yes. This form is pointing to this one empty form. This form is pointing to empty form. Whenever I'm inserting data, then that form I want to overridden with if request dot method equal to post. Override the empty form with user provided data. How employee form of request dot post. Data is available. If all fields are there, form underscore, sorry, is underscore valid. Yes, if it is valid, save. Once I have to save, I want to go to main page, starting page. Return is the keyword. There is one function will be there, that is render yeah, redirect is the predefined function. అంటే which page I want to go. రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినాక మెయిన్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. సో రీడైరెక్ట్ టు which one? Main page. Automatic it will goes to the page. ఇప్పుడు now refresh, go to first page, insert record, enter details, 101 Sunny 15,000 Mumbai. అదిగోండి మెయిన్ పేజ్కి వెళ్ళింది. ఈజ్ ఇన్సెక్టెడ్ నాట్ ఇన్సెక్టెడ్? డెఫినెట్గా అవుతుంది. ఇంకా 102 బన్నీ 18,000 Hyderabad. Inserted. This is the way of inserting the data. అది ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ, ఇన్సర్ట్ ఫంక్షనాలిటీ. Retrieve already done. Next update and delete. ఏమైందా? So create record done, retrieve is done. Next delete. How to delete? Delete functionality. తర్వాత update.
చూడండి జాగ్రత్తగా. If I want to delete, I want to click on this one. Once I click this, only this particular record. Do you know every employee have some IDs? How to get that IDs? Admin ID. Ikkada you have to display IDs also. If you want, you can display. Save. ఇదిగోండి ఐడీస్ ఉన్నాయా అంటే whenever I am clicking on this delete button, send this particular ఇది నెంబరు, send this particular ID 16th 13 7 3 one particular ID I am passing. So కాబట్టి compulsory in the views delete function can get one ID అంటే one argument is required. Def ఈ స్టేట్మెంట్లన్నీ పైన పెడదాం. ఇంకేమన్నాయా ఇంపోర్ట్స్ లేవు కదా. డెఫ్ delete view function name. Whenever I am calling this function, first argument is the request. I can pass one argument. What it is? ID. Because I want to get that particular ID. How to get that? Model name dot objects dot get of that particular ID. Because objects dot all records we are getting no. Whatever ID I am clicking, that ID I am passing, that record I am getting stored into one variable. Delete that employee. Just to delete function bus. After deleting, I want to return redirect of main page. ఈ delete wiki define one URL. At the time of calling function, I can pass. What we can pass? ID we are passing. Because once you call this function, I am passing current existing ID. Then it will goes to view. This ID is coming to here. Get that object deleted. But how to do this one? Go to the index. Wherever delete button is there, update ఇది కదా. Yeah, ఇక్కడ hash ఇక్కడ hash / delete of template tag current employee emp dot id. Because whenever I am clicking on this delete button, current existing employee object, okay, current existing employee will be passing to this URL pattern. It is coming to this one. Then it will be deleted. Run this. Refresh the page. Yeah. Daniel, delete. Cannot unpack non-iterable integer object. Delete of ఏం పాస్ అవుతుంది 1 పాస్ అయింది అంటే ఎక్కడో మన మిస్టేక్ 1 minute. Employee dot objects dot get ID equal to that ID. Yeah, sorry. Refresh. Daniel gone. ఇంకొకటి డిలీట్ అవుతుంది. వేర్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ అంటే ఇందాక ఎన్ని ఉన్నాయి 102 ఎన్ని ఉన్నాయి కదా, ఇక ఒకటి డిలీట్ అవుతా వెళ్తున్నాయి. చూడండి, కమ్ టు బ్యాక్ అండ్ రీఫ్రెష్.
ఎన్ని ఉన్నాయి? 55 అంటే డిలీట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, వన్స్ I click on this, it will send this current ID to the view function and one by one records are deleted. That is the delete button functionality. తర్వాత we can go with update. అంటే అదే ఆపరేషన్స్ అయిపోండి. Come to here, refresh. 8 employees are there. Yes, 8 are there. ఇన్సర్ట్ అయింది, డిలీట్ అయింది, ఇంకా అప్డేట్ ఉంది. కాపీ, అదే డిలీట్, సేమ్ అలాగే అప్డేట్ కూడా. ఏంటిది? నువ్వు చెప్పు మరి. ఇవ్వు మరి మాకు. ఓకే, నరేష్ ఐటీ స్టార్టెడ్, 23 years ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ కంప్లీటెడ్. ఒకటే ఒకటే, రెండు తీసుకున్నావా? 23 years ఆర్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ఆఫ్ నరేష్ ఐటీ. ఏది రెండెందుకు ఒకటి ఇస్రే. అమ్మా, అమ్మా, దేవుడా. సార్ ఫైనల్ గా అప్డేట్ బటన్. If you want to update the record, compulsory, what is required? Form is required.
Create a function. Use.py. Def is the keyword. Update view. Update means one ID is required here also. Request come ID. Now get that employee. Model name dot objects dot get of ID equal to that ID I am passing. Yes, I am getting that ID. Form equal to employee form. What is the meaning? Empty form will be displayed. But whenever I want to click on any record, that record I want to display the page, current instance. That is the reason. Empty form I don't want. One parameter is there. Instance equal to current employee. What is this employee? This one. What is this one? Current ID. So current ID employee details will be displayed in this form. Otherwise, empty form will be displayed. Insert ke empty form kavali gaani ikkada not an empty form. Return render request test app slash update.html. Send this form. Copy this. Use.py. ఇప్పుడు ఒక HTML పేజ్ అక్కడ ఫామ్ అని డిస్ప్లే చేయండి ఏమన్నా అంతే బస్ సో ఒక HTML పేజ్ is required. Right click, new HTML, update. Remove this, extends, slash base, HTML.
copy, paste it. Pardon. Employee update form. నేను ఇప్పుడు దీనికి సేమ్ డిలీట్ లాగానే అప్డేట్ ఓకేనా. ఇఫ్ యూ వాంట్ క్లిక్ దిస్, ఎస్ 95 ఐడి ఇంకొని ఇక్కడ అప్డేట్, ఎంప్లాయీ అప్డేట్ ఫామ్ కావాలి. Go to the update, take a form tag, method, action not required. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ రికార్డ్ చేస్తే ఆ రికార్డ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ. అదిగోండి. If I want to update this name as a Chinni, salary as a 15,000, address as a, is it updated? No. Click this. Refresh the page. Is it updated? No chance. Because of we are not written anything about 95 record. We have to write the code, updation code. urls.py. Index.py. అది update the record. ఇంకా ఉంది కోడ్.
So how to update the record in the views.py? We have to write our own code. Then only it is updated. Otherwise, it is displaying. Only form is displayed. I didn't saved. So if request dot method, because once I click on that button, it is a post kada. Now we have to save. Override this form with your new data. Employee form request dot post. Katam. If form is valid, save. Is underscore valid. Form dot save. ఇప్పుడు అవుతుంది. రీడైరెక్ట్ అక్కడ ఉంది, పైన ఉంది. గో టు ద మెయిన్ పేజ్. ఇప్పుడు సేవ్ అవుద్ది. రీఫ్రెష్. ఇదిగోండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వీడు మ్యాండీ బర్డ్ అంట, ఐడి 95. క్లిక్ దిస్. ఇందాక ఎంత ఉంది? 101, 102 ఉంది కదా. ఓకే, అన్నీ మారుస్తున్నా. 103. నేమ్ ఈస్ చిన్ని. శాలరీ 16. అడ్రస్ విజయవాడ. Is it updated? Not updated. అవుదా? రాసంగా కోడ్ అప్డేటెడ్. అది బ్యాక్ వెళ్ళా. 1 సెకండ్. 200 సక్సెస్ కోడ్. బట్ మెయిన్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళలేదంటే అర్థం ఏంటి? రీడైరెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? పైనే ఉంది కదా. సారీ, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ మిస్సింగ్. యా. ఓకేనా? యా. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే, గో టు మెయిన్ పేజ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. అప్డేటెడ్, నాట్ అప్డేటెడ్. వస్తాను. ఇస్ ఇట్ అప్డేటెడ్? ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ న్యూ రికార్డ్, నాట్ అప్డేటెడ్ మ్యాండీ. అదేంటి మరి, మనం అప్డేట్ చేయమని కదా చెప్పాం. మరి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్డేటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఏ న్యూ రికార్డ్. యా, పాసిబుల్ సాక్షి. While deleting record, if you want, I will tell that one also. Because of by mistake, if I'm clicking on delete, provide one button. Do you want to cancel the record? Yes or no? If you want to cancel. Yes means deleted. That is also possible. That scenario also I will explain. Wait, okay? Definitely possible. చూడండి, ఇప్పుడు నో రికార్డ్ ఈజ్ నాట్ అప్డేటెడ్. అప్డేట్ అవ్వట్లా. చూడండి కావాలంటే. 104 విన్నీ 19,000 బెంగళూరు. అప్డేట్ రికార్డ్. అప్డేట్ అవుతుందా? యాడ్ అవుతుందా? యాడ్ అవుతుంది. అదేంటి మరి, అప్డేట్ అవ్వాలి కదా. సో whenever if I use form.save, it should be inserted this record. But don't insert as a new record. Update the existing employee. For that, you can give comma current instance. What is the current instance? Employee. What is the employee? This one. అంటే కరెంట్ ఎంప్లాయీని అప్డేట్ చేయమని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు. నౌ యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ట్రై దిస్. మ్యాండీ, సన్నీ, బన్నీ, చిన్ని ఈస్ దేర్. మ్యాండీ 106 ఆర్ 5, 4 ఉన్నాయి. యా, 105. అప్డేట్ మ్యాండీ విత్ పిన్ని 21,000. అడ్రస్ చెన్నై. ఇస్ ఇట్ అప్డేటెడ్? యాడెడ్? అప్డేటెడ్. ఇప్పుడు అంటే కరెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ యూ కెన్ అప్డేట్.
ఇదిగోండి delete, insert, update, delete. That is the CRUD operations. Oh yeah. By using FBV. ఇవన్నీ ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వి గో విత్ దిస్ ఈస్ ద కోడ్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఆర్ దేర్? ఏమిటి? ఒకటి FBVs. ఇప్పుడు దాకా we know the FBVs. Now second story started. Sir, FBVs are very old, whereas CBVs are very new, introduced in DJANGO 1.3 onwards it is implemented. When compared with FBVs, CBVs are very, very easy. FBVలో ఇప్పుడు ఇన్ని లైన్స్ రాశాను కదా కోడ్, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇది తీసుకోండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines are there. Insert కూడా some lines are there. And we have written so many number of lines of code always. But CBVలో this much code not required. Just 1-2 lines లో మీ పని అయిపోద్ది. ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ అనమాట. కానీ వెన్ కంపేర్ విత్ సిబివి FBV, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ FBV CBVతో పోస్తే. బట్ CBVs are very simple, less code, 1-2 lines only.
Readability will become very more, but more powerful is FBV only. Suppose JavaScript to Python, two languages are there. Python is very easy, very simple. But which is the most powerful language? Python or JavaScript? Java na. Most powerful language JavaScript, not Java. Java వేరు మళ్ళీ. మీకు HTML చెప్తున్నారు కదా, HTML says JavaScript. JavaScript is the most powerful when compared with Python also, because JavaScript is used two ways, front end and back end. రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుద్ది, బట్ పైథాన్ ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ ఓన్లీ. సో పైథాన్ ఈజ్ ఈజీ, పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ జావాస్క్రిప్ట్ అనమాట. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఫస్ట్ నేను జావాస్క్రిప్ట్ చెప్పాను, ఆ జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఐ కన్వర్టెడ్ టు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఆల్ మై పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ సార్. మొన్న ఆల్రెడీ మెటీరియల్ షేర్ చేశా కదా, దానిలోని ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అప్పుడులో చెప్పిన నేను జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ని పైథాన్ కన్వర్ట్ చేసా అంతే. అది చాలా పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్, చాలా బాగుంటుంది జావాస్క్రిప్ట్. సో సేమ్ లైక్ దట్, FBVs are most powerful, CBVs are very easy, 1-2 lines of the code is there. But a bigger problem is, in real time everyone using CBVs only, FBVs ever wardro. The problem with the CBV is only we have to do some normal operations, complex operations are not possible. Ante for example ga, whenever if you go to the Google, మీరు జనరల్గా వెళ్ళే ఉంటారు KFC. వెళ్ళదా? వెళ్ళబోతే మొన్న తీసుకెళ్ళాక తాజ్మహల్కి, రెడ్ ఫోర్ట్కి అలా తీసుకెళ్తా, దీనికి కూడా వెళ్ళే ఉంటారు కదా. వెన్ యూ కెన్ గో టు KFC, ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఈ బకెట్ ఆర్డర్ చేశారు మీరు, ఆ బకెట్లో ఒక 5 పీసులు వచ్చినాయి. మీరు వెళ్ళి, బాబు నాకు ఇంత పీసెస్ వద్దు, ఇదిగో ఇంత పీసెస్ వద్దు, దీన్ని కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసి, కొంచెం మసాలా యాడ్ చేసి, లైట్గా గ్రేవీ వేసి, అది వేసి ఇది వేసి ఇమ్మంటే ఇస్తాడా? ఎవడో. అక్కడ ఇచ్చింది తినాలి మీరు, అంతే. అవునా కాదా? అదే మీరు ఇఫ్ యూఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద రూమ్ అనుకోండి, బై 1 kg చికెన్ మీకు నచ్చినట్లుగా చేసుకోవచ్చు. వన్స్ యూ ప్రిపేర్, మసాలా కావాలంటే మసాలా, గ్రేవీ కావాలంటే గ్రేవీ, ఫ్రై కావాలంటే ఫ్రై, లైట్ మసాలా లేదంటే 4 చిల్లీ పౌడర్ ఎక్కువ, మనకు నచ్చినట్లు చేసుకోవచ్చు. అవునా కదా? అంటే KFC చికెన్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ CBV, ఉన్నది వాడుకోవటం వరకే, కస్టమైజేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అదే ఇప్పుడు KFC చికెన్కి మనం ఇంట్లో చేసిన చికెన్కి, వన్స్ వీ ప్రిపేర్ ఇన్ అవర్ హోమ్ మేడ్, వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కస్టమైజేషన్ పాసిబుల్. సో మనం ప్రిపేర్ చేసిన చికెన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ FBV. FBVలో ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ డూ బికాస్ ఆఫ్ ఐ విల్ రైట్ ఎనీ కోడ్. ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్, పోస్ట్, గెట్, యాడ్, డిలీట్, అప్డేట్, ఏదైనా రాయొచ్చు కోడ్ నేను FBVలో. బట్ CBV అనేది just whatever is available, just we have to use that only. That is the problem with CBV. So KFC is the CBV. We have to buy 1 kg chicken and we have to prepare, that is called as FBV. Second one, for example, sir, nowadays ante we have to buy some shirt kani, dress kani, anything you have to buy, some ladies dresses kani, boys ki shirts kani. Nowadays ante baga showrooms ఎక్కువైపోయినాయి, we have to go to there, already shirt is there, ready-made shirt, we have to buy it. But 20 years back, whenever in my childhood in the 1998, no ready-made shops ఎక్కువ ఉండే కదా, అసలు లేవు, ఉండేది కదా, లేవు. We have to buy the cloth, go to the tailor, we have to give the ఏమంటారు, మెజర్మెంట్, కొలతలో మెజర్మెంట్, we have to give measurement, based on that he will stitch it. అది ఒకప్పుడు జరిగేది. కానీ రెడీమేడ్ షర్ట్కి స్టిచ్చెస్ దానికి ఏం తేడా ఉంటుందా ఉండదా? గ్యారంటీ. రెడీమేడ్ షర్ట్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అక్కడ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బై, యూ హ్యావ్ టు యూజ్, అంతే. అదే రెడీమేడ్కి యూ హ్యావ్ టు గో టు టైలర్, నాకు 2 పాకెట్స్ కావాలి, పెడతాడు. 2 కాలర్లు కావాలి, పెడతాడు. ఒకవైపు ఒక కలర్, ఇంకోవైపు ఇంకో కలర్, కొడతాడు. యా,
చిన్నప్పుడు అలా కుట్టించేవాడు నేను. ఒకవైపు ఒక కలర్ ఉండేది, ఇంకోవైపు ఇంకో కలర్ వేసేవాడు అనమాట. అది ప్యాషన్. ఇప్పుడు ప్యాంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు అంటే నార్మల్ ప్యాంట్లు వేస్తున్నారు అందరూ. ఒకప్పుడు బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్స్ ఉండే, పైనంత మామూలుగా ఉంటుంది, కింద వచ్చేసరి బాగా వెడల్పు వచ్చి అలాంటి ప్యాంట్లు కుట్టించేవాడు నేను. మనకు నచ్చినట్టు కుట్టించుకోవచ్చు. కానీ షోరూమ్కి వెళ్ళి నాకు ఇలా వద్దు ఇలా కావాలంటే కుదరదు. ఉన్నదే కొనుక్కోవటం అక్కడ అంతే. బ్యాగీ ప్యాంట్లు, బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్స్, ప్యారలల్ ప్యాంట్లు. సో రెడీమేడ్ షర్ట్ అనేది వాట్ ఇట్ ఈస్? సిబివి. యూ కెన్ బై క్లాత్, గో టు ద టైలర్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు గో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్ ఇట్ ఈస్? ఎఫ్బివి అనమాట. అంటే ఎఫ్బివిలో ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. సిబివిలో జస్ట్ ఉన్నది వాడుకోవటం వరకే. దీన్ని బట్టి మీరు జనరల్గా వాడుతుంటారు కదా, సిఎస్ఎస్ బూట్ స్ట్రాప్. ఏది ఎఫ్బివి, ఏది సిబివి? బూట్ స్ట్రాప్ అనేది సిబివి, ఉన్నది వాడుకోవటమే. అది సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అయితే మీకు నచ్చింది చేసుకోవచ్చు మీరు, అవునా కాదా? అది తేడా ఎఫ్బివికి సిబివికి. కేఎఫ్సి ఇమేజ్, కిలో చికెన్ సిబివి ఎఫ్బివి. రెడీమేడ్ షర్ట్ టైలర్ ఒకటి సిబి ఒకటి ఎఫ్బివి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎస్ఎస్ ఈజ్ ఎఫ్బివి. మీకు నచ్చిన కలర్లో మీకు నచ్చిన ఫాంట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. బట్ బూట్ స్ట్రాప్లో ఉన్నది కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు నేను జస్ట్ లైక్ ఈ బటన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నది వాడుకుంటున్నాను అంతే. కస్టమైజేషన్ కుదరదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెస్ ఎఫ్బివి అండ్ సిబివి డిఫరెన్సెస్. సో సిబివి. FBVs are old, whereas CBVs are new. FBVs are old and CBVs are the latest. ఎప్పుడు డీజాంగో రియల్ టైంలో అందరూ వాడేది సిబివిస్, ఎఫ్బివిస్ వాడరు. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ సిబివి, ఇంకా నో ఆల్టర్నేటివ్ ఎఫ్బివికి వెళ్ళాల్సిందే. CBVs are introduced in Django 1.3. To implement the generic views. నిన్న ఎవరన్నా క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారా? సండే లేదా? నో. CBVs are very, very easy when compared with FBVs. The most commonly used type of views in real time. CBVs only. FBV ఎవరు ప్రిఫర్ చేయరు. దానిలో అంటే కోడ్ రాయాలి, ఇక్కడ రాయవలసిన అసలు ఏమి. క్లాసు అవును, అదే లింక్ సాటర్డే లాస్ట్ లింకే. అదేంటి మరి జాయినర్గా చాలా మంది అన్న. FBVs are more powerful when compared with CBVs. ఇది వెరీ ఈజీ కానీ పవర్ఫుల్ FBVs. If you are unable to handle CBVs, then only we have to go for FBVs. CBV వల్ల అవ్వకపోతే we go with FBV అన్నమాట.
బట్ మాక్సిమం 90% అయిపోద్ది సిబివితోనే పని. So if I want to read data from a single table, CBV is enough. I have to take data from the two, three tables, complex operations. Then I can go with FBV. Just example purpose, అవి KFC, Bootstrap, CSS, ready-made shirt, stitching the those are. So best example, I have to read data from single table, employee table, then best choice CBV bus. But I have to do some complex operations over employee and customer tables. Then FBV we go preferred. CBV avadu. The story of CBV story. Example programs antara. Tomorrow I will explain how to write class-based views. ఇదిగో గూగుల్ లింక్ లో క్లాసుల్లో పెట్టారు కదా, గూగుల్ లింక్ లో క్లాస్ లింక్. ఇదిగో వాళ్ళు ఆల్రెడీ పెట్టారుగా నిన్న.
అవును, వస్తుంది అది కూడా. మ్మ్. ఎందుకని?